Наймання людей, оплати роботи праці і всяких податків і тому інше. In very many federations, also nowadays the bigger ones, when they were smaller, they had half-time employees. So they got paid for like 2 weeks a month, and then they did a volunteer work after that. It might work, it might not work, that I don't know. Багато з тих людей, які працювали на федерації, які отримували якісь кошти, вони працювали на півставки. Тобто вони там за 2 тижні роботи отримували якусь роботу, зарплату чи гроші, винагороду, і потім працювали як волонтери. Але це досить таке широке питання, тому я не можу вам чітко сказати, як це. The good thing is, if a volunteer becomes a part-time worker or part-time employee, that they usually have the motive to try to find the finances to pay their own salaries. Дивіться, дуже хороший досвід, це коли волонтер отримує якусь зарплату чи винагороду фінансову за свою роботу, тоді в них з'являється додаткова мотивація самим шукати ті гроші, щоб забезпечити свою зарплату. Волонтер, что это такое? Волонтеры это когда им оплачивают дорогу, проживание и еду. Волонтер называется. It's someone that's being paid, like let's say the road, the food or whatever, but no salary, right? No salary, yeah. Is that the volunteer? Yeah, that's volunteer. Да, ну це область волонтера. У нас работники так получают. Pretty much our work is like this. Yeah, I mean, that's the case in the stage where you are. Ну це, він каже, що на тому рівні етапу розвитку, який є, це абсолютно нормально. Нас даже не надо помогать. Если мы за свои деньги... They're not on the stage. Not even at the stage yet. For example, when I started with the administration in floorball in the referee business, where I worked for 10 years for the Finnish Federation's referee committee, I worked maybe sometimes 20 hours per week, sometimes 10. I didn't get paid. I didn't get any money. I was a volunteer. My costs were covered. If I had to travel, they paid me the gas. That's basically what I got. В ці роки, коли я працював в адміністрації Фінської Федерації і так само займався рефері, це приблизно було, десь виглядало так, між 10 годинами в тиждень до 20 годин в тиждень я працював, робив якусь роботу. Але виходило так, що це була волонтерська робота, тому що єдині гроші, які я отримував, це за бензину або покривало якісь транспортні витрати, чи можливо деколи харчові. So basically, as you all are here, and also we, Mervi, Mika and myself, even though we now get our salaries from floorball, but that's not the reason we're here. We're here because of passion for sports, as you are. І якщо взяти мене, Міку і Мерві, то зараз так, ми зараз є на зарплаті, флорбол нам оплачує нашу працю. Але ми робимо це не через зарплату, а через те, що вклали дуже багато енергії, часу, свою душу в флорбол. І це є наша мрія, і те, що ми робили вже більше свого життя. Okay, then this last one, which all go hand in hand, and it's related to the competition. І останній оцей такий блок, він об'єднаний, тому що воно все пов'язано зі змаганням. In order to have integrity and discipline in your competitions, meaning that things are done by the book, you need to have strict guidelines, rules, and also consequences. Для того, щоб у вас була оця така система, по якій люди працюють, це оці правила, оці вимоги наперед, які ви повідомляєте людям щодо змагань, щодо рефері, щодо будь-яких питань організаційних, вам потрібно чітко їх написати дотримуватись. І відповідно потім, коли стається якийсь форс-мажор, має бути система, як це вирішується. For example, on international level, less than 20 years ago, there were lots of referees who were nominated to international tournaments. They went there, refereed the game, started drinking beer, and got hangover next day and were refereeing the games. Досить таки довгий час тому назад були випадки з рефері, які їздили на міжнародні змагання, за рахунок федерації отримали зарплати. Після першого матчу вони починали пити алкоголь, на наступний день в них було похмілля, і це впливало на їхню роботу. Then one gentleman from Finland came in to the IFF referee committee and he said no more. From now on, all the tournaments for the referees are non-alcoholic tournaments, and if it doesn't suit for them, they can go home and never come back. І прийшов один джентльмен Міжнародної федерації і сказав,
Все, більше це не буде відбуватися. Якщо рефері їдуть на роботу, в них є таке правило без алкоголю. Тобто, якщо їм не підходить, то додому і більше в рефері вони нам не потрібні. You need to have strict guidelines for the referees and for the teams also, for everyone who participates to the competition. And somebody who actually is following that people are following the rules. And if they don't, they can get the fuck out of here. They don't belong here. Отже, мають бути жорсткі правила по проведенню змагань щодо рефері, щодо всіх цих аспектів. І має бути більше того людина, яка за цим слідкує. І якщо хтось не виконує ці правила, то хай забираються з системи. And the work for the federation's competition committee or the central board, they will define the guidelines, and before the season starts, inform that to all teams and clubs and say, hey guys and girls, this is the way we go now. It might be so that they don't believe you in the first place, but when you have taken the first disciplinary action and somebody's actually thrown out, then the rest of it, believe me, they believe it. Тепер, що стосується рефері комітету, комітету суддівського, комітету по проведенню змагань, дисциплінарного комітету, на початку сезону вони збираються, описують чітко правила, по яких грається цей сезон, воно документується, говориться всім, і тоді, навіть якщо хтось вам не повірив, а такі будуть, як стається якийсь перший прецедент, жорстоко карається ця людина чи ця команда, і тоді, повірте, вони точно вам повірять. I'll give one example from the Finnish Federation about the licenses, player licenses. You all have to have a license in order to play. Я хочу привести приклад з Фінської Федерації, що в нас сталося це питання ліцензії. Всі ми знаємо, що для того, щоб грати, треба мати ліцензію. Again, about 7 years ago, we weren't very strict about that. Приблизно 7 років тому назад ми не були дуже жорсткі стосовно цього питання. We knew that there were people playing with false names and just gathering people around. Oh, we are missing some players. Just come and play. Nobody will notice. І були команди, були такі герої, які говорили, от, там, давай грай чиєюсь карточкою, давай зберемо групу людей, ніхто не зауважить, що ви граєте, не задокументуємо їх, не будемо платити ліцензію. But then, the federation started to follow the competition rules. І настав час, коли федерація почала виконувати правила, які були вироблені комітетом у проведенні змагань. It says in the competition rules that if you have even one player without registered license, it's 5-0. І там пише такий простий пункт. Якщо в команді є хоча б один гравець, який не має ліцензії, автоматично цей матч без жодних питань 5-0 поразка. And it happened, I think, 2 times in men's league. І це сталося 2 рази в чоловічій нашій лізі. 2 consecutive seasons. 2 times in 1 year. 2 рази протягом одного сезону. And when it was corrected to the table, and it went through everywhere, everyone just then decided, oh, bugger, we really need to get those licenses correct. І коли задокументовано в кінці матчу було 2 матчі підряд було 5-0, і наступний матч 5-0, і нічого не помінялось, так і залишився результат. Ця команда і взагалі люди в лізі зрозуміли, що це серйозно, і воно перестало проходити. So, that problem doesn't exist anymore. І до сьогоднішнього дня нема цієї проблеми. Thank you, Mervi. That was like a real good example from real actual life. And as Mervi said, it happened maybe 7-8 years ago. And I mean, at that time already Finnish Floorball Federation had existed for 23 years before they started to follow their own rules. І дякую Мерві за чудовий приклад, якраз то, про що ми говоримо. Але давайте не забудемо, що це відбулося 7-8 років тому. І на той період Фінська Федерація вже існувала 23 роки. І тільки 23 роки після того, як ми з'явилися на світ, ми почали виконувати власні правила. The point was that you have to respect yourself. Проста математика, так би мовити. Треба навчитися поважати самих себе. And since I know that you must be much smarter than those Finns back there, you won't make the same mistake. Ви можете просто гордо собі сказати, ми таких помилок, як оці не дуже розумні фіни, повторювати не будемо.
Now in Finland, it's second year, and every ref has to be a license. Yeah. We do in 28 years without. Ай-яй-яй, ще одна інформація випала. Тільки другий, ні, третій рік Фінська федерація зробила так, що рефері мають бути ліцензіовані. 28 років вони цього не робили. Oh no. Oh my God. Yesterday, the board decided that the referee should be accredited. Це від вас залежить, але саме основне виконуєте ваші правила. So, as a summary, Затронули судьи, затронули игроков. Тренировка, да, лицензирование. Обязательно вообще вот лицензирование тренеров, как у них состоит? The question about the players, license for the coaches. when did the T license come to use for the coaches and the refs? When was it? The license for the coaches and the refs. Yeah. We have had the volunteer license Yeah. first for like 15. So it's recommended. It's recommended, but it's not compulsory. It's not mandatory. Mandatory. It was not mandatory. So that it was was always yeah. I think yes. I think from Тобто yeah. дуже it's довгий період always been стосовно there. тренерів не було, так би мовити, волонтерська ліцензія для тренерів. Це означало, що це не обов'язково, але ми дуже радимо, щоб ви мали цю ліцензію. А що дає право в Фінляндії тренувати? Буде по якійсь ще? Зараз на першому кейсу, when did you start doing the license, the real license for the coaches? The coaches, I think it's only 5 years ago. Окей. Мерві каже, що для тренерів 5 років тому вони тільки почали не рекомендувати, а вже наказувати. For the referees, it was earlier. The recommendation was there like in 90s already. Yeah. But the In reality, it was just 3 years. strict way that we are checking it. It's only the second year in a row. Питання є якась. Що в Фінляндії потрібно? Чи потрібно якісь документи, щоб тренувати? Що потрібно для того, щоб тренувати? Do you need a document or anything in order to start coaching in Finland? No, not at the first level, no. Ні, на перших, на таких базових рівнях не треба. But then in the elite you have to Чим, be елітніші дивізіони, елітніші вимоги. А що означає? Ти просто заплатив суму і тренуєш? Ну, цю, яку потрібно. Да, License, детей what does that mean? You 10 just pay money and you have a license? well, yes, basically yes. But in order to be a coach in men's league, you have to be the high-level educated coach. You have to have the professional level. Базовий принцип, звичайно, так, платиш і отримуєш ліцензію, але чим вищий, наприклад, там чоловіча вища ліга, то тобі треба мати найвищий рівень освіти в плані тренерства, щоб... Є якісь курси, так? Я special education. Можно добавить? Разница в том, что это курсы не университетские, а федерации. Это федерация. Ну, понятно. They're saying that it's the federation organized education that's needed in order to get the license. It's not the university. Cooperation. Cooperation with all the committee, different institutions. But not universities. Well, the highest level is in university, but that's not required. Ну, насправді зараз вони кажуть, що є кооперація, яка співпраця в контексті інших освітніх закладів, що вони радять. Тобто зараз це не обов'язково навіть на найвищому рівні, але вони радять, щоб була кооперація з університетами чи там з іншими закладами. Чи по світу получили, так? Профільно. Навіть для спортивних ліцензій. Okay, as a summary of this part, and especially related to the competition, set the guidelines, follow your rules, keep the competition clear, because competition is the reason why we're all here. Давайте підведемо підсумок. Будь ласка, чіткі правила, повідомити наперед всім, щоб всі розуміли про що. Чому? Тому що змагання – це є та єдина причина, по якій ми всі тут знаходимося. Okay, then we'll take a next stage. We will talk shortly
лекції в нас буде про таке більш цілеспрямоване, так би мовити, спеціалізоване керівництво, лідерство. Okay, let's start with this funny picture. I don't know if you can see it, but here in this outhouse on the second floor it says management, and here it's employees. Є дуже багато різних способів.